When blood glucose level is high, it is called hyperglycemia. What happens is beta cells in the pancreas will be stimulated to secrete insulin. Then insulin will stimulate the uptake of glucose from blood, either by muscle cells, liver, or adipose tissue. Then muscle cells and liver will convert glucose to glycogen by the process named glycogenesis. The glycogen will be stored in the liver, while in adipose tissue, insulin will stimulate conversion of glucose to fat. So the excessive sugar that we take from our diet will eventually convert it to fat. This will cause blood glucose level to decline to a normal level. What happens when blood glucose level is low, which is called hypoglycemia? Hypo means low. So alpha cells in the islet of Langerhans will be stimulated to secrete glucagon. So please remember, beta cell secrete insulin, while alpha cell secrete glucagon. So the glucagon will stimulate liver to convert glycogen to glucose by the process named glycogenolysis. It's a glycogen lysis. Lysis is a breakdown, so this process breaks down glycogen into and then convert it into glucose. Glycogen will be broken down. The glucagon also stimulate the conversion of fatty acids and amino acid to glucose. The process is gluconeogenesis. Okay, genesis is a process of production. This will increase the blood glucose level to a normal level. Then analyze process in urine formation, describe the countercurrent multiplier mechanism, and relate the regulation of blood water content with ADH. Yang ni kita akan belajar sejam saja. Jadi kita mana sampai mana berhenti nanti kita akan sambung kemudian pada hari Sabtu. Function of kidney is for osmoregulation. This is to regulate. Nah, dia nak regulate apa? Correct balance between water and dissolved solute. Di mana? Dalam darah. Walaupun kidney, ginjal kata buah pinggang ni menapis menghasilkan urin, tapi sebenarnya urin ni adalah hasil tapisan darah kita. So all the water and dissolved solute comes from the blood, and then kita akan remove apa-apa yang tak perlu. Dia akan masuk dalam ginjal, kemudian dia akan ditapis lagi dan keluarlah yang tak perlu ni. Yang perlu akan diserap semula. The osmoregulation is the maintenance by controlling the volume of water, ion concentration, osmotic pressure, and also pH of blood or pH of tissue fluid. Excretion is elimination of waste product. Contohnya buang air kecil, buang air besar tu semua adalah excretion. Sweating pun excretion. Kidney, macam kita tahu, kidney is bean shape. Right kidney is slightly lower. Bahagian kanan kita memang rendah sikit. Agak-agak kenapa? Siapa tahu kenapa? Each kidney is supplied with oxygenated blood from aorta via renal artery. Renal ni memang berkaitan dengan ginjal. Apa-apa yang berkaitan dengan ginjal kita panggil renal. Renal. Renal vein carries the oxygenated blood from kidney via inferior vena cava. The kidney terdiri daripada 3 kawasan, pelvis, medulla and cortex. Pelvis yang paling, yang tempat takung, urine. Manakala medulla yang bahagian tengah ni, medulla bahagian tengah. Cortex paling luar. Renal pelvis large urine collecting space within the kidney ni ni semua adalah renal pelvis. It is formed from the upper part of the ureter, di tempat keluar urine kita. Renal medulla nama pun memang di tengah-tengah, middle portion.
consists of 8 to 18 renal pyramid. Pyramid ni lah dipanggil piramid. Nampak macam piramid kan? Consists of loop of Henle and collecting ducts. So kalau kita ingat lagi struktur ni loop of Henle sambung. So kalau tengok gambar raja yang besarkan ni loop of Henle duduk dalam medulla. Okay. Yang Bowman's capsule glomerulus duduk di cortex. Renal cortex is the outermost region, consists of glomerulus, Bowman's capsule, proximal and distal convoluted tubule. Jadi loop of Henle saja duduk kat dalam loop of Henle dengan collecting duct duduk kat dalam medulla. Nephron is functional unit of kidney. Maknanya kalau tak terbinanya ginjal ni dengan sambungan begitu banyak nephron. Each nephron consists of vascular component and tubular component. Vascular ni maknanya vessel-vessel Contoh salur darah, glomerulus, afferent arteriole, peritubular capillaries iaitu vasa recta. Manakala tubular adalah tubule. Yang tubule tu proximal tubule, distal tubule, loop of Henle, and then collecting duct and juga Bowman's capsule. So, kalau ni nampak complicated, kita boleh lukis dia, tak ada masalah. Kita boleh lukis dia duduk sama collecting duct. Okay, ini glomerulus. Tenang je. Okay. Sekejap, saya tengok tadi. Okay, afferent arteriole dengan efferent arteriole. Afferent baru masuk in. Darah daripada mana tu? Daripada jantung aorta. Masuk. Lepas tu dia akan keluar. Masuk ke dalam glomerulus dan darah akan keluar daripada glomerulus. Ini panggil efferent exit. Nak ingat dia senang, efferent, E for exit. Okay, proximal tubule, tubule proximal. Kemudian dia ada loop of Henle. Tengok loop of Henle ni, dia ni diameternya ni besar, yang ni kecil. Kemudian dia besar balik. Okay. Kemudian bersambung dengan distal tubule, ujung distal dekat ujung kat belakang, dan bersambung dengan collecting duct. Ni adalah daripada another nephron. So ni adalah dia akan bersambung dengan distal tubule daripada nephron yang lain. Afferent arteriole carry blood from renal artery into glomerulus. Then glomerulus is a network of capillaries between afferent and efferent arteriole. Afferent akan mempunyai diameter yang lebih besar daripada efferent. Efferent lebih kecil. Jadi dia akan hasilkan high hydrostatic, which is very important for ultrafiltration of blood. Efferent arteriole carry blood away from glomerulus. And peritubular capillaries are network of capillaries branch from efferent arteriole. Daripada yang efferent. It surround peritubular capillaries that surround the loop of Henle is called vasa recta. Ni yang pada loop of Henle kita panggil vasa recta ni. And renal vein carry blood away from the kidney. The tubular components, the Bowman's capsule. Bowman's capsule encloses the glomerulus. Encloses the glomerulus. Dalam ni ada glomerulus. The outer layer consists of simple squamous epithelial. Simple squamous. Ni nipis, very sangat-sangat nipis bahagian outer layer. The inner layer consists of podocytes, which is a specialized epithelial cell.
Dia sel epithelium juga, tetapi epithelium yang ada dia ada specialized cell. Dia ada satu struktur podocyte, kita panggil podocyte. Podocyte ni dia menghasilkan liang-liang. Dia ada satu liang-liang yang membolehkan bahan-bahan meresapi dia. Jadi the podocyte helps in ultrafiltration. So Bowman capsule also involved in ultrafiltration. Nampak ni podocyte. Ni adalah epithelial cell yang ada struktur yang sesuai untuk ultrafiltration. Luarnya adalah simple squamous, one cell thick. Podocyte surrounds the glomerulus ataupun glomerular capillary. Dia ada foot-like projection called pedicels. Foot-like projection, foot process attached to basement membrane. Jadi bila ada podocyte ni, ni filtration slit ni, dia akan membantu dari segi menapis darah kita. Jadi contoh macam kalau kita nak tapis air kopi, kita panca air kopi yang serbuk tu, bila kita tapis masih lagi ada serbuk dia. Jadi kita tapis gunakan beberapa tapis. Itu maksud ultrafiltration. Dia make sure yang molekul yang tak diingini tu tak masuk ke dalam ginjal kita. Podocytes are not tightly arranged and then it leaves slits between them in order to provide filtration slit. So the filtration slit is covered by slit diaphragm to ensure large macromolecules will remain in bloodstream. Jadi dia tak melepasi glomerulus dan Bowman capsule. Contohnya erythrocyte itself, it should not pass through the Bowman's capsule and glomerulus, so we should not find any trace of blood in our urine. Okay, antara selain daripada erythrocyte is albumin and globulin. Small molecules such as water, glucose, ionic salts will be able to pass through the slits and then form ultrafiltrate, which will be processed further to become urine. Okay. The basement membrane that lies between the endothelial of glomerulus and podocyte, the basement membrane composed of collagen fibers and glycoprotein. This is to prevent large molecules from leaving the blood. Jadi memang banyak faktor-faktor yang menghalang molekul-molekul yang tak diingini masuk ke dalam ginjal kita. Jadi kalau berlaku contohnya sel darah merah, it's not supposed to be in our urine, tapi kalau jumpa makna ada masalah pada ginjal. Itu maksud dia. Jadi as much as possible we do not want the macromolecule to pass through the Bowman's capsule and the glomerulus. The proximal convoluted tubule consists of one cell thick of cuboidal. Tadi pada Bowman's capsule is squamous, sangat nipis. Yang ni cuboidal. Jadi kalau cuboidal dia sedikit tebal tetapi masih lagi selapis. The inner surface is lined with microvilli. Dia ada microvilli ni. Jadi kalau saya nak lukis betul-betul macam ni. These microvilli increase surface area for reabsorption, untuk penyerapan semula. Ada bahan-bahan yang dia nak mesti diserap balik sebab bahan tu diperlukan oleh badan. The cuboidal cells contain mitochondria that provide energy for active transport. Proximal convoluted tubule, yang ni kena ingat, involve in reabsorption. The process is reabsorption of substance from the tubule into the blood. Okay, ni reabsorption. And then also secretion of substance from blood to the tubule. Jadi ada yang dibawa keluar daripada proximal tubule, ada yang dibawa masuk ke dalam proximal tubule. Jadi itu kita kena ingat apa dia yang mau masuk, apa yang dikeluarkan. Loop of Henle
composed of two parts. The descending, bukan descendants of the sun, descending limb of the loop of Henle yang menurun. Manakala ada yang satu lagi naik, ascending. Jadi menaik. Descending limb of the loop of Henle is lined with simple squamous epithelial. Sebab tu yang ni paste ni. Sebab tu nampak gambar raja dia ni paste. Because lined with simple squamous epithelial. So it has numerous water channels. It also has a numerous water channel formed by aquaporin that makes the descending limb very permeable towards water. Jadi dia punya dinding ni porous. Porous maknanya berliang lah. There's no channel for salt and small solute. Tak ada. The ascending limb of the loop of Henle has two specialized regions. The thin segment, here the thin segment, lined with simple squamous epithelial. Manakala thick segment, yang bahagian atas ni, yang tebal ni, is lined with cuboidal epithelial cell. Cuboidal epithelial cell. The ascending limb lack water channel, so it is impermeable towards water. Jadi, yang descending limb dia ada water channel. Jadi dia permeable towards water tapi tak ada channel untuk salt, sodium ion, sodium chloride. Manakala yang ascending limb tak ada water channel, jadi impermeable towards water and it has a channel for the salt, so it is permeable to sodium chloride. Loop of Henle involved in the reabsorption of water and also salt. Sebab tadi descending limb ada aquaporin. Manakala ascending limb dia tak ada aquaporin tu. Distal convoluted tubule composed of cuboidal epithelial cell. Dia ada vilus juga. The inner surface is lined with few microvilli. The cuboidal cells contain mitochondria that provide energy for active transport. Distal convoluted tubule involved in reabsorption and also secretion. Sama tak dengan proximal convoluted tadi? Proximal convoluted tubule tadi, reabsorption and secretion. Jadi to regulate the potassium ion and sodium chloride concentration of body fluid. This is the importance of distal convoluted tubule. Regulate potassium ion and sodium chloride concentration of body fluid. It also helps in regulation of pH by controlling the secretion of hydrogen ion and reabsorption of bicarbonate ion. Dia kata control the secretion of secretion, maksudnya secretion masuk ni. Jadi kalaulah terlalu acidic darah kita, ia akan secrete hydrogen ion. Dia akan secrete hydrogen ion. Sekarang ni dia increase reabsorption of bicarbonate ion. Collecting duct. Okay, the collecting duct, ductus pengumpul. There are presence of water channels atau aquaporin in the collecting ducts that will control which is controlled by hormones regulation. Ni ketelapan air, ketelapan collecting duct, the permeability towards water of the collecting duct is controlled by the hormone. Kita akan belajarlah apa hormon dia. So this hormone helps in regulation of blood pressure, volume and osmolarity. Osmolarity ni dia akan involve dengan sodium chloride lah, dengan garam Involved in reabsorption of solutes, urea, salt and water.
Let's look at urine formation. Ada 3 proses yang awak kena ingat. Yang pertama is ultrafiltration. Second is reabsorption. And the last one is secretion. Tak susah nak ingat. Dia mesti filtrate dulu, tapis dulu darah kita supaya erythrocyte tak masuk dalam ginjal, tapi bahan-bahan yang kita tak perlukan tu akan masuk ke dalam dalam nephron. Selepas dah kita turas, turas, kita mesti reabsorb. Reabsorb apa? Kita nak reabsorb bahan-bahan tadi yang termasuk secara ultraturasan tadi walaupun dah turas tapi ada juga yang terlepas. Ini contohnya carbon dioxide. Jadi kalau badan perlukan air contohnya, dia akan reabsorb balik lah. Kalau secretion pula nanti dia akan secrete bahan-bahan yang tak diperlukan dalam oleh badan tapi tadi tak lalu, dia tak dapat lalu ultrafiltration dekat Bowman capsule. What is ultrafiltration? It's a process in which hydrostatic pressure causes hydrostatic pressure causes water, small dissolved molecules and ions to move across membrane against concentration gradient. Okay, against concentration gradient to ultrafiltration. Jadi kenapa dia ultra? Sebab dia bukannya filtration yang biasa-biasa, dia memang more powerful than usual filtration. The ultrafiltration responsible for the formation of tissue fluid and glomerular filtrate. Ini glomerular filtrate ni lah yang nanti akan membentuk kita punya urine in the end. Okay. Reabsorption is a process by which substance from filtrate is reabsorbed into blood capillary. Manakala secretion is a process by which substance from blood capillary is secreted into filtrate. Ni mana yang contoh dia maksud dia macam ni. Darah kita dia akan masuk ke ginjal, akan lalu melalui ginjal dan kemudian dia akan lalu melalui nephron, glomerulus lah secara spesifiknya glomerulus. Mana-mana bahan yang tak diperlukan oleh badan, contohnya drugs, caffeine, kita minum Nescafe kan ada bau kan. Jadi kenapa bau tu? Dia datang daripada ni lah. Bila ultrafiltration, the caffeine is forced into the diffuse into the the Bowman's capsule. Jadi duduk kat dalam nephron. Lepas dalam nephron nanti dia akan lalu satu proses untuk menghasilkan urine yang pekat ke, yang cair ke, biasanya urine yang pekat. Okay, kemudian mana-mana yang kita perlukan, filtrate ni tadi dia bahan dia ada yang bahan yang kita perlukan. Contohnya kita perlukan bicarbonate ion. Okay, so bicarbonate ion akan will be reabsorb. Manakala bahan-bahan yang tak diperlukan kita akan secrete, secretion. At Bowman's capsule, ultrafiltration occurs caused by high hydrostatic pressure of blood in glomerulus. So this hydrostatic pressure will force out water, glucose, amino acid, sodium chloride, vitamins and some nitrogenous waste such as urea. The ultrafiltration occurs through tiny pores of glomerulus into Bowman's capsule and then it becomes filtrate. Okay, ia akan lalu tiny pores of glomerulus, lepas tu akan diambil oleh Bowman's capsule. Okay, maksudnya dia akan melepasi glomerulus masuk ke dalam Bowman's capsule. So yang masuk dalam Bowman's capsule kita panggil filtrate. The concentration of these substances in the initial filtrate are same as in blood plasma. Okay, sama. Blood cells, platelets and plasma protein remain in glomerulus due to their large size. Blood cell, platelets, plasma protein, albumin, semua tu akan remain dalam glomerulus. Dia akan keluar lah pula.
Fluid filtered from glomerulus into Bowman's capsule must pass through 3 layers of the glomerulus membrane. The wall of glomerular capillary, the basement membrane, the inner layer of Bowman's capsule. Urine formation. What are factors that increase the efficiency of ultrafiltration? The hydrostatic pressure. Tadi saya dah tunjukkan kan tu faktor yang penting. In glomerulus, the hydrostatic pressure appear because of large difference in diameter of afferent and efferent. Yang ni afferent lebih besar, efferent lebih kecil. The afferent have larger diameter than efferent. So it will produce hydrostatic pressure. Sama macam kalau kita nak siram pokok guna getah kan, hose kan. Tapi tak sampai. Getah tu tak sampai ke pokok yang ujung depan sana. So macam mana kita buat? Kita akan picit getah tu. Tu hydrostatic pressure akan increase. Jadi air tu akan pergi lebih jauh. Air tu akan pergi lebih jauh, tu tak? Dia pergi lebih jauh. So itulah yang dikatakan hydrostatic pressure. Kemudian faktor kedua, kena hafal you have to memorize these factors that increase the efficiency of ultrafiltration. The highly coil of glomerulus, highly coil. Kalau setakat macam ni je glomerulus, satu ni dia tak coil, darah pun masuk, hydrostatic pressure tadi, tapi lepas tu dia akan lalu, cepat je lalu. So the coiling of glomerulus will increase surface area for ultrafiltration. Dia highly coiled. Jadi lebih panjang glomerulus yang ada dekat dalam Bowman's capsule, maknanya lebih banyak air yang akan lalu berulang, dia akan ulang, okey lalu sini balik, lalu sini balik, lalu sini balik. So lebih banyak air yang boleh bahan-bahan yang boleh dituras. So highly coiled glomerulus can increase surface area of ultrafiltration. So more, it results in more ataupun larger amount of filtrate will be produced. Ketiga, high permeability of glomerulus due to the pores, perforation, the perforated walls or porous capillaries. So this permeability ataupun porous wall will allow water and small solute to move into the Bowman's capsule. Second, proximal convoluted tubule. Tadi ada soalan tentang Bowman capsule dengan glomerulus tak? Tak ada, madam. Ke dah ngantuk? Sebab saya pun macam ngantuk juga. Tak ada respon kan? Awak ada respon, awak cerita sikit kat saya ke? Right, reabsorption, penyerapan semula. As the filtrate flows through proximal convoluted tubule, dia akan lalu. So dekat sini, what happens? All glucose, tadi masuk dah, glucose masuk. All glucose, amino acid, vitamins and many sodium chloride will be reabsorbed into the peritubular capillaries by active transport. Oh rupanya glucose masuk, it can pass through the Bowman's capsule. Very good. Mana small lah kan. So kalau gula masuk, jadi tak ada masalah sebab kita ada reabsorption. Jadi tak sempat sampai ke loop of Henle, gula ni dah keluar balik melalui reabsorption process. The reabsorption of glucose carried out by active transport. While bicarbonate ion and potassium ion reabsorbed by passive transport. Active transport, passive transport. Water potential in peritubular capillaries decreases due to reabsorption of the substances. Okay.
kan dekat peritubular capillaries ini dekat proximal tubule dia kan dikelilingi oleh salur darah. So nutrien yang apa ni NaCl sodium chloride ni akan masuk ke salur darah ni yang mengelilingi salur darah. Jadi sebabkan tu bila bahan-bahan masuk ke dalam salur darah punya keupayaan air akan berkurangan. Causing will result in reabsorption of water from filtrate into peritubular capillaries by osmosis. Jadi bila dekat capillary keupayaan air ni dah berkurangan, air akan pula masuk ke dalam capillary. Reabsorption of water. Ni contoh dia. Factors that increase the efficiency of reabsorption. Pertama, the epithelial cells lining the proximal convoluted tubule is one cell thick. Memang kita tahu dia cuboidal, tetapi dia one cell thick, tidak bukannya stratified epithelial cell. The epithelial cells the epithelial cells lining proximal convoluted tubule have numerous microvilli. This will help to increase the surface area for reabsorption. The next one is the presence of numerous mitochondria in the epithelial cell. So it will help in production of ATP for active transport. For your information Proximal convoluted tubule ni yang dekat dengan collecting duct. Secretion is when substances are secreted from peritubular capillary into proximal convoluted tubule. Secreted maksudnya masuk ke dalam nephron balik. Antara bahan-bahan yang secreted into the proximal convoluted tubule is hydrogen ion. Yeah, especially kalau badan kita acidity dia tinggi pH rendah kan. Another substance is ammonia. Dia akan masuk dalam proximal distal tubule dan dia akan boleh terus masuk ke dalam collecting duct. And also drugs and toxin that have been processed from liver. Descending limb of loop of Henle. In descending limb, reabsorption of water occurs. This is because numerous water channel formed by aquaporine make the transport epithelium permeable to water. So water are reabsorbed into peritubular capillaries by osmosis. In the ascending limb of loop of Henle, the process that occurs is reabsorption. When the filtrate reaches the tip top of the loop of Henle, returns to the cortex region in the ascending limb. The filtrate reach the tip of the loop of the loop and returns to the cortex region in the ascending limb. Sampai sini tip, kemudian dia akan naik balik. Ascending limb has a transport epithelium that lack water channels, so it is impermeable towards water. The thin segment of ascending limb, what happens here is an ACL diffuse out of the tubule into the interstitial fluid. Reabsorption occurs at the thick segment of ascending limb. So the epithelium actively transport an ACL into the interstitial fluid. As a result of losing salt but not water, the filtrate becomes progressively more dilute. Dia hilang garam tapi air tak jadi apa-apa. Jadi air seolah macam air bertambah, sedangkan sebenarnya garam tu sebelum dia ada, dia memegang molekul-molekul air. Jadi bila dia tak ada, hilang garam, the filtrate becomes more dilute as it moves up in the ascending limb of the loop. Distal convoluted tubule. The reabsorption occurs as filtrate flows through distal convoluted tubule. So apa yang akan diserap semula? It's the bicarbonate ion and
sodium chloride. This is why why do you think? Because HCO3 minus is important dalam nak HCO3 minus, apa saya cakap betul, HCO3 minus and ACl reabsorb. Sebab HCO3 minus nanti dia penting untuk nak keluarkan dalam bentuk carbon dioxide ke atmosfera kan. Okay, they are reabsorbed by active transport. Sebabnya kepekatan dalam distal tubule lebih rendah daripada kepekatan bicarbonate ion dalam darah. Okay, dalam darah. Sama juga dengan NaCl, dalam darah lebih banyak berbanding dekat dalam nephron. Then water are reabsorbed into peritubular capillaries by osmosis. Okay, osmosis. Nanti kita akan bincang dengan lebih detail lagi dalam proses yang terlibat. Secretion at distal convoluted tubule. As filtrate flows through distal convoluted tubule, hydrogen ion and potassium ion are secreted from the peritubular capillaries into the distal tubule by active transport. Jadi H plus ni dia tak nak banyak dekat dalam darah sebab kita tak nak acidity kita meningkat, acidity meningkat. Jadi potassium ion dengan hydrogen ion dia akan transported into the distal tubule by active transport. Then regulation of pH of body fluids by the secretion of hydrogen ion and reabsorption of bicarbonate ion. Jadi badan kita, darah kita akan remove hydrogen ion yang berlebihan, tapi dia akan ambil balik bicarbonate ion. Jadi kalau bicarbonate ion tu nanti nak dilepaskan dekat paru-paru dalam bentuk CO2 kan. Okay, kalau tengok diagram ni, kalau tengok sini kita filtrate, masuk sini kita akan masukkan, kita masuk ni dengan air apa semua kan. Jadi bila lalu proximal convoluted tubule, bicarbonate ion reabsorb, NaCl reabsorb, semua reabsorb. Kebanyakan reabsorption occurs. What happens at the proximal tubule is reabsorption of substances. Sebab dia nak make sure bahawa kita tak, badan kita, darah kita tak kekurangan bahan-bahan ni. Ini penting. Okay. Manakala yang ini hydrogen ion dirembeskan, secreted by the secreted into the distal proximal tubule. Ni amonia. Ni mesti dibuanglah daripada darah. Kemudian filtrate yang lalu kat sini, dia dah hilang banyak garam mineral, dia almost kita boleh kata dia dalam keadaan high water potential. Dia lebih cair. So sebabkan tu air mudah keluar daripada aquaporin. Bila air kat sini, air keluar, bahan-bahan lain tak keluar. Jadi bila air keluar dia jadi makin pekat sebab gambar dia nampak makin pekat kan. Jadi makin pekat, ni paling pekat lah. Makin pekat. Lepas tu naik je ascending limb saja, dah tak ada dah aquaporin. Jadi dia akan air tak boleh keluar daripada lobe of Henle. Apa yang boleh keluar adalah NaCl because the ascending limb is more permeable towards sodium chloride. Jadi garam pula keluar. Garam keluar, tinggallah air lagi kat sini. Jadi makin lama keluar garam, air jadi bahan-bahan solut tu dah berkurangan. So keupayaan air meningkat balik. Okay. Walaupun keupayaan air meningkat di sini, tapi dia tak boleh keluar sebab dia tak ada aquaporin. So kekallah air yang ada tinggal kat sini, kekallah air sini. Sebabkan tu dia punya keupayaan air tinggi, kat sini dah ada balik aquaporin, so air boleh osmosis keluar daripada distal tubule. Jadi bahan-bahan yang lain, okay, this one yang mana yang secreted kat sini, ini memang bahan-bahan yang kita kalau boleh kita tak nak banyak dalam badan kita. Okay, yang kita reabsorb garam dan juga bicarbonate ion, which is important. Collecting duct, utama dia, the important function for collecting duct is to filtrate
process the filtrate into urine dengan cara reabsorption. Okay, NaCl are reabsorbed into peritubular capillaries by active transport. So as much as possible, we do not want to we do not want to eliminate our NaCl. Tapi kalau dah terlalu banyak tu yang akan jadi masalah, dia akan keluarkan NaCl ni kalau banyak sangat nanti boleh duduk kat dalam ginjal dengan lebih lama, takut-takut membentuk kristal pula. NaCl are reabsorbed into peritubular capillaries by active transport. Okay, daripada collecting duct keluar. Jadi NaCl lebih rendah dalam collecting duct, keluar lebih tinggi. Then water reabsorb into peritubular capillary by osmosis. Jadi sebanyak boleh sehabis boleh kita nak serap balik air supaya kita tak keluar daripada badan dalam bentuk urin yang banyak. Maknanya kat sini kalau badan kita keluarkan urin, kita kencing kerap, maknanya kita ada excessive water dalam darah kita. Kalau kita tak kencing ataupun kita punya urin jadi pekat, maknanya kita ada kekurangan air. So some at collecting duct also some urea diffuse out into interstitial fluid in inner medullary region. Ya, ni kat sini dia akan keluar urea, dia akan keluar. Kenapa? Bagusnya urea dengan air kat luar kat sini, keluar dekat medulla ni dia boleh bantu dari segi control dia punya osmo regulation dia, kepekatan dia. Sebabnya kita nak sometimes kita nak kalau air tu tinggi, kalau air dalam darah tinggi, kita nak air banyak keluar. Jadi kita kena tingkatkan kita kena kurangkan water potential. Tapi kalau kita perlukan NaCl banyak, macam mana nak kata, bila ada air urea dengan air dalam medulla ni, dia boleh bantu untuk turunkan ataupun naikkan keupayaan air. Jadi nanti air daripada kita punya nephron filtrate boleh keluar ataupun masuk mengikut kepekatan yang bersesuaian. Urea contribute to high osmolarity of the interstitial fluid in the medulla. Jadi kalau urea tinggi, maka senanglah air nak keluar daripada nephron masuk ke dalam medulla. Jadi kita punya urin pun akan jadi lebih pekat. When producing dilute urine, NaCl is actively transported out of filtrate. So epithelium becomes lack aquaporine channel, jadi impermeable towards water. Jadi nanti akan ada belajar lah, ada juga tindak balas hormon yang boleh meningkatkan permeability ataupun mengurangkan permeability. Hormone controlled by hormone that regulate blood pressure, volume and osmolarity. Jadi secara kesimpulannya untuk sampai hari ni, urine formation, substance reabsorb. Dia kata kat proximal convoluted tubule, 65% of the water is reabsorbed. Nearly 100% of glucose. Jadi kalau setakat sikit-sikit glucose kita 100%. Tapi kalau orang yang dah diabetik biasanya ataupun hyperglycemia, dia dah tinggi sangat, jadi kemungkinan tak semua gula tu akan dapat di reabsorb sebab berlebih sangat. Darah kata lah lebih aku tak lagi gula ni, tolong tak boleh ambil lah. So dia akan maintain dalam nephron. About 90% of bicarbonate ion will be reabsorbed, 90%. 65% or more of sodium ion, potassium ion, calcium ion, chloride ion and magnesium ion. While substance secreted, ni kita tak nak, ni we do not want this one. Hydrogen ion, nitrogenous waste such as uric acid, urea and also some drugs. Okay, dekat loop of Henle, descending limb yang turun, 20% of water reabsorb, while thick ascending limb 25% of sodium and chloride ion. So tak ada dekat loop of Henle tak ada secretion. At distal tubule and also at collecting duct, most of the remaining water will be reabsorbed. Bicarbonate ion yang reabsorb penting ni, water, bicarbonate ion. Manakala yang kita tak nak ni,
adalah potassium ion dengan hydrogen ion. Jadi hydrogen ion lah kalau kita nak ingat pun yang paling, yang kalau boleh memang secreted, akan yang secreted dan tak diambil balik, kecuali kalau badan kita tak cukup hydrogen ion. Okey, saya akan sambung nanti kemudian tentang counter current multiplier mechanism. So saya harap nanti awak boleh baca counter current multiplier mechanism ni dan boleh, kalau tak faham tu boleh tanya nanti lah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Thank you, madam. 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 Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Ya Allah. Ibu undang aku. Mana mereka ni? Berperiksa ke?